What is up, YouTube? All right, our hosts from the posada that we're staying in invited us to breakfast, and here you can see behind me, and I'm holding it, is an actual corn. Now this is black corn, and they have white corn over on the other side, and they're gonna turn this corn into tortillas, and they've invited us to sort of watch the process and actually spend the morning here for breakfast. So I'm really excited to. That rooster won't let me make my video. I'm really excited to make this video, well, not only because I get to watch how they make this traditional food, but also because I'm excited about the food they're gonna have. So let me present to you la señora Adelina Nava Bruno. Los nombres para mí son un poco difíciles, disculpe. Y luego su hija Teresa. Y ellos nos van a enseñar cómo hacer aquí las tortillas directamente del... ¿Cómo se llama esto, señora? Nixtamal. Nixtamal. Que ya les enseñé a todos allá el maíz fresco y el proceso. Y aquí nos van a enseñar... ¿Por qué nos enseñas tantito tu comal y tu cocina y cómo tienes arreglado aquí? ¿Sí? Claro que sí. Mira. Vamos a ver. Por acá tenemos lo que es, pues puede decir que un fogón tradicional. Voy a destapar aquí tantito para que puedan ver la lumbre. Se utiliza con leña que extraen de la madera seca del monte, árboles que pues ya están en edad de que se tienen que cortar para pues digamos no dañar también tanto la naturaleza. Sí. Entonces ponemos lo que es la leña, encendemos el fuego y aquí está el comal. El comal ya está súper caliente. Por acá lo que tenemos es una ollita de barro con canela. Pero aquí noto yo que tienes una área y allá es otra. Esa es para... Sí, esa es la de las tortillas. Pásele, señora, explíquenos cómo esté la cosa aquí. Este jaboncito yo lo hago especialmente para mis tortillas. Ah, ok. Porque el comal es de barro. Ah, esa es la diferencia. Sí, porque este es de fierro, de lámina. Ajá. Y este es de barro. Y a mí no me gustan las tortillas de fierro, sino las hago en el de barro. ¿Y si saben diferentes? Cuando la pone uno en ese y ese, ¿sí? Ah, sí, ok. saben diferentes porque allá como que se queman y yo siento que quedan medias crudas. Aquí se cocen a fuego lento y ya se hacen infladitas y ya de allí con una salsita en el molcajete que tenemos ahí, pues sí. Ya se hace el taco. Bueno, pero esto se prende nada más esta área. Ahorita no tiene prendido aquí. Sí, también está prendido. Oh, también está prendido. Sí. Ah. Sí. Este lleva leña de la más cortita. Porque es chiquito el fogón, o sea... Sí, sí. Ah, yo pensaba que esta lumbre de aquí era suficiente para los dos, no, pero aquí tiene su propio. Este se prende con su leña para las tortillas y aquel se prende con su leña para hacer la comida. Excelente, pues estamos con muchas ganas de ver el proceso de cómo se hacen las tortillas. Sí, a ver. Sí. Muy bien, ok. Estamos listos entonces. Bueno, ahora vamos a moler el nixtamal. Vamos. En el molino para hacer la masa. Pásale.
So you can see the lady, she's grinding up the corn here to actually make the flour for the tortillas. But actually, I'm gonna show you guys the most traditional way that this is actually done. She actually has 3 different devices to make the same kind of masa, which is the flour for the tortillas. And she's gonna give us a little bit of a view of what it was like to make it originally before the machine started to show up. Esta es preparar la masa de aquí y preparar la masa de allá también. De allá se puede parar y aquí se puede parar. Y ahora esto está. Ya está, ¿eh? Okay, YouTube, so now we've seen the traditional method, the little bit more modern, and then finally the newest way of making the tortillas. I think it's unbelievable that she that she worked so hard to make 3 little tortillas. So I'm definitely gonna appreciate when I make when I eat my tortillas in the future. But she's giving me a chance to practice here, and she makes it look easy, but it's definitely a lot more work than I expected. The tortillas are super, super hot. I can barely hold them in my hands. They're so hot, but that means that they're super fresh. So, sorry guys, gotta wait for the tortilla to cool down. Okay. Okay. All right, so I'm gonna make my tortilla here, my taco with my tortilla. It's, like I said, it's super, super fresh. All right, so you guys see this tortilla is just beans and salsa on this handmade, fresh, maybe the most fresh tortilla I've ever had. So let's give this a bite and see what it tastes like. Oh. The combination of the fresh corn tortilla, the beans and the salsa doesn't even need the meat. It's so, so delicious. So, anyways, I had a lot of fun making this video because it was so delicious. I hope you guys enjoyed it. As always, don't forget to like and subscribe, and I'll see you guys next time. Bye-bye.